It takes hundreds of years to create just a small layer of topsoil, so once that's gone, it's very hard to get it back. In some rainfall events, we might be talking about hundreds of tons of soil. That's valuable soil being lost from farmland, and of course at the end of the estuary, it needs to be dredged out again so they can maintain navigation. Sediment. We extract it everywhere to keep waterways accessible and to reduce risks of flooding. Most of this sediment is transported and dumped as waste, a costly operation with a big impact on the environment. But what happens when we don't see it as waste? In the USAR project, we use sediment as a resource. With 5 partners, we've shown it can be done differently in a sustainable and efficient way. Commercial traffic was originally finding it very difficult to get into Brightlingsea because it didn't have enough depth of water. The project corrected that, making it more available for the larger ships to get into the wharf. In order to improve navigational safety and access to the harbour, we dredged 35,000 cubic metres of sediment, and we used this sediment in the coastal salt marshes as a type of flood defence. The salt marshes provide a unique ecosystem service, including fish nurseries and habitat conditions unique to this area. We have a mapping team who will look at GIS layers, so topography, land use, soil type and rainfall patterns, and that helps us to understand where the worst areas of soil erosion are likely to be. And then we also have a team of farm advisors who can go and talk to farmers and help them understand how best to keep the soil on their land rather than letting it go in the rivers. We, for the sediment chain that was running into the river, we dug the 2 sediment pools. All the sediment that's caught, we clean out in the summertime once a year. We'll drain the pools out, take the sediment out, spread it on the fields and plough the fields up. So we're putting the nutrients and the topsoil back in the farm. So we're not losing any nutrients or topsoil down in the river. Wij baggeren jaarlijks 150.000 kuub. Daarnaast hebben we een groene reststroom in dit gebied en mest. Deze 3 stromen willen we graag opmengen. Voor het gebruik ook van het volume van het materiaal en de nutriënten die erin zitten. Die nieuwe waardevolle grondstof die kunnen we vervolgens aanbrengen hier op Veenweide. En daarmee de bodemdaling tegengaan. En ook zorgen dat de weidegang van de koeien behouden kan blijven. En daarmee ook dit unieke Veenweidegebied. Het belangrijkste probleem bij deze pilot die wij willen starten is nog steeds de wetgeving. Omdat de bodemverbeteraar die wij willen maken en op het land willen aanbrengen van die reststromen, die wordt nog steeds gezien als afval. We bevinden ons hier aan de Durme. De Durme is een zijrivier van de Schelde. Een groot deel van het Scheldebekken staat onder invloed van het getij. Een getijdenrivier heeft ook een gevaarlijk kantje. Om de zoveel jaar wordt er bij storm een grote hoeveelheid water van de Noordzee de Schelde opgestuwd en dus ook naar haar zijrivieren. Daarom hebben wij nood in Vlaanderen aan een hoogwaterbeschermingsprogramma. Naast het verhogen en verstevigen van dijken zullen we ook overstromingsgebied aanleggen en zo ruimte creëren voor de rivier. Dankzij het USAR-project zien we nu dat deze baggerspecie niet meer zomaar naast de vaargeul zal gedeponeerd worden, maar dat die eigenlijk in nieuwe dijken zal verwerkt worden. En dat vinden we een positieve zaak. In USAR project, we built an inventory catalog which is linked directly to the new software named WikiSed. In WikiSed, people, scientific and professional can find more than 3,000 information around the sediment. The second software we developed is OSMS, Operational Sediment Management System. This software will help decision makers and waterways managers to find a solution to reuse them sediments. Our aim through this project is to help to change the regulation and to transform the sediment from waste today to raw material tomorrow. I think the possibilities of sediments are endless. Let's go to discover them together. Let's share valuable knowledge so that everybody can start reusing sediment. Why waste what you can use?